Hoy vamos a hablar de una moneda que muchos coleccionistas están buscando desesperadamente y que podría estar escondida en una vieja caja, en un bolsillo olvidado o incluso en el cambio que recibiste años. Estamos hablando del increíble Jefferson Nickel 1976. Esa pequeña moneda de 5 centavos que para muchos parece común, pero que en ciertos casos puede alcanzar precios sorprendentes en el mercado de coleccionistas. Hacia que quedate hasta el final porque hoy descubrirás los errores más raros, las características más valiosas, cuánto puede valer realmente esta moneda y cómo identificar si tienes una pieza especial que podría cambiar tu vida financiera. También te enseñaré cómo venderla correctamente y evitar errores que hacen perder miles de dólares a muchos propietarios. Antes de comenzar, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana para seguir descubriendo monedas extremadamente valiosas que todavía siguen circulando en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Ahora sí, comenzamos. El Jefferson Nickel 1970 fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver, identificada por la letra D que aparece al lado del retrato de Thomas Jefferson. Durante ese año se fabricaron millones de monedas, por lo que muchas personas creen que no tienen valor. Pero aquí es donde comienza la sorpresa. Aunque la mayoría de las monedas 1970 son comunes, existen algunas variantes, errores de acuñación y estados de conservación, tan perfectos que han llegado a ventas por cientos, miles e incluso decenas de miles de dólares en subastas importantes. Muchos coleccionistas profesionales pasan años buscando una versión perfecta de esta moneda, porque encontrar un ejemplar excepcional no es nada fácil. Lo primero que debes hacer es observar cuidadosamente la moneda. Necesitas buena iluminación y, si es posible, una lupa. La marca debe verse clara debajo del año 1970. Después, debes revisar el brillo original, los detalles del edificio Monticello y el estado general de la superficie. Las monedas que conservan su brillo original suelen valer mucho más dinero. Y si además tienen un error raro, el precio puede dispararse de manera increíble. Uno de los errores más buscados en el Jefferson Nickel 1970 es el llamado full steps. Este detalle se encuentra en la parte trasera de la moneda, específicamente en las escaleras del edificio Monticello. Cuando los escalones aparecen completamente definidos y visibles, los coleccionistas consideran la moneda extremadamente especial. Muy pocas monedas sobrevivieron con ese nivel de detalle perfecto debido al desgaste y a problemas durante la acuñación. Una moneda 1970 full steps en excelente condición puede venderse por miles de dólares, dependiendo de la certificación y del estado exacto. Ahora imagina encontrar una de estas monedas en un viejo frasco de monedas en tu casa. Y eso no es todo. También existen errores de acuñación como doble impresión, desplazamientos, marcas extrañas, cortes incorrectos. Y eso no es todo defectos metálicos que hacen que ciertas monedas son únicas. En algunas subastas de Internet, coleccionistas han pagado cantidades enormes por monedas aparentemente normales solo porque tenían pequeños errores difíciles de detectar. Por eso nunca debes limpiar una moneda antigua. Mucha gente comete error pensando que la hará más valiosa, pero en realidad puede destruir gran parte de su precio. Los expertos prefieren monedas originales, incluso si tienen suciedad natural del tiempo. Otro detalle importante es el grado de conservación. Las monedas se clasifican desde estados muy desgastados hasta condiciones perfectas conocidas como mint state. Una moneda Jefferson Nickel 1970 certificada en MS65. MS66 o superior puede alcanzar valores muy altos, especialmente si tiene full steps.
Algunas monedas excepcionales. Hands superado fácilmente. Los miles de dólares en subastas. Importance. Muchos vendedores no saben lo que tienen y terminan gastando monedas. Raras como si fueran simples 5 centavos. Por eso este tipo de información es tan importante. Ahora hablamos del destino. En el frente de la moneda aparece Thomas Jefferson, uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos. El destino fue creado por Felix Schlag y se convirtió en uno de los destinos más famosos de la historia. Numismática estadounidense. En la parte trasera encontramos el edificio Monticello, la histórica residencia de Jefferson. Los detalles arquitectónicos son fundamentales para determinar el valor de la moneda. Mientras más definidos están los escalones y las líneas del edificio, mayor puede ser el precio. Algunos coleccionistas utilizan microscopios especiales para revisar cada pequeño detalle. Y aquí viene algo increíble. Muchas monedas valiosas fueron encontradas por personas comunes. No eran expertos, no eran millonarios. Simplemente revisaron sus monedas antiguas. Y descubrieron verdaderos tesoros escondidos. Eso significa que tú también podrías tener una. Revisa cajones viejos, alcancías, colecciones familiares y monedas guardadas por tus abuelos. A veces las piezas más valiosas aparecen en los lugares menos esperados. Internet ha revolucionado el mercado de monedas raras. Hoy existen plataformas donde coleccionistas compiten agresivamente por conseguir ejemplares únicos. Pero cuidado, también existen estafadores y compradores que intentan aprovecharse de quienes no conocen el verdadero valor de sus monedas. Si encuentras un Jefferson Nickel 1970 que parece especial, lo mejor es enviarlo a una compañía profesional de certificación como PCGS o NGC. Estas empresas autentican la moneda, determinan su grado y la encapsulan para protegerla. Una moneda certificada genera mucha más confianza entre compradores y puede multiplicar su valor. Ahora quiero contar algo impresionante. Algunas monedas que originalmente valían solo 5 centavos terminaron convirtiéndose en inversiones gigantescas décadas después. Eso demuestra que el mundo de la numismática puede ser increíblemente rentable. Y cada año aparecen nuevos récords de ventas. Por eso miles de personas están revisando monedas antiguas diariamente. El Jefferson Nickel 1970 sigue siendo una de las monedas favoritas entre coleccionistas modernos porque combina historia, eras raros y posibilidades reales de encontrar ejemplares valiosos. Además, muchas personas todavía no conocen todos los detalles importantes de esta moneda, lo que significa que aún existen oportunidades increíbles. Imagina descubrir que una moneda olvidada puede ayudar a pagar deudas, comprar algo importante o incluso iniciar una nueva colección. Eso es exactamente lo que hace tan emocionante este hobby. No se trata solamente de dinero. También se trata de historia, descubrimiento y pasión. Cada moneda cuenta una historia diferente. Algunas pararán por millones de años. Otras permanecerán guardadas durante décadas. Y unas pocas logran sobrevivir en condiciones perfectas. Esas son las piezas que los coleccionistas desean desesperadamente. Ahora presta mucha atención. Cuando revisas tu Jefferson Nickel 1970, observa estos puntos. Primero, verifica la marca de. Segundo, revisa si existen errores extraños. Tercero, analiza el brillo original. Cuarto, revisa los escalones de Monticello. Y quinto, nunca limpies la moneda. Estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre una moneda común y una pieza extremadamente valiosa. Muchos expertos creen que el mercado de monedas raras seguirá creciendo en los próximos años, debido al aumento de coleccionistas en todo el mundo. Eso significa que algunas monedas podrían aumentar aún más su valor con el tiempo.
Por eso algunos coleccionistas prefieren guardar sus mayores piezas durante años antes de venderlas. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuánto vale realmente un Jefferson Nickel 1970D? La respuesta depende completamente del estado y de las características especiales de la moneda. Una pieza común circulada puede valer poco, pero una moneda en estado perfecto con full steps o errores raros puede venderse por cientos o miles de dólares. En subastas importantes, las mayores piezas siempre atraen muchísima atención. Y recuerda esto. La condición lo es todo. Dos monedas del mismo no pueden tener diferencias gigantescas de precio, simplemente por el estado de conservación. Por eso debes manipular las monedas con mucho cuidado. Nunca las toques directamente sobre las superficies importantes. Utiliza guantes si es posible. Y guardalas en lugares secos y seguros. La humedad puede dañarlas seriamente con el tiempo. Otro consejo importante es: investiga ventas recientes en plataformas de subastas para tener una idea más clara del mercado actual. Muchos precios cambian constantemente dependiendo de la demanda. Y ahora quiero saber algo. ¿Alguna vez encontraste una moneda rara? Gracias por ver el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete.